Good afternoon, I'm Atik Rumi, bringing you the news on Gold FM. In your headlines, CPC assures of sufficient diesel stocks in the island. Iran warns of attacks on US-linked oil infrastructure. Rewards placed for information on Mojtaba Khamenei and Iranian security chiefs. Helipad in US Embassy in Baghdad hit by a missile. Heat advisory issued for several areas. North Korea fires projectile towards the Sea of Japan. The top story on Gold FM. Iran's military says oil and energy infrastructure belonging to firms working with the US would immediately be destroyed and turned into a pile of ashes. The announcement, reported by Iranian and foreign news agencies, was in response to statements made by US President Donald Trump. In a Truth Social post, Trump said US forces had totally obliterated Iranian military infrastructure on Kharg Island in the Strait of Hormuz, a critical waterway for global oil shipping. Soon after, Iran also said that any attack on its oil and energy infrastructure will lead to attacks on energy infrastructure owned by oil companies cooperating with the US in the region. Meanwhile, a missile struck a helipad inside the US Embassy in Baghdad. The projectile landed within the embassy's boundaries after the Green Zone, the heavily fortified district in central Baghdad that houses Iraqi government institutions and foreign embassies. This was reported by foreign media, quoting security officials who spoke on the condition of anonymity as they are not authorized to speak with the press. Meanwhile, it is reported that more US Marines and warships are expected to be deployed to the Middle East. Officials said the reinforcements were to come from an amphibious-ready group and its Marine Expeditionary Unit, with the group headed by the Japan-based USS Tripoli, an amphibious assault ship. In the meantime, the United States government offers a reward of $10 million for information regarding Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei. The reward targets 10 officials associated with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. This is the local news on Gold FM. Trade unions at the Ceylon Petroleum Corporation claim that all private fuel supply companies in Sri Lanka have currently restricted diesel distribution. Speaking at a press conference held in Colombo today, the union's General Secretary Bandula Saman Kumara stated that private suppliers have limited the release of diesel stocks. Responding to the claims, Ceylon Petroleum Corporation Managing Director Mayura Nettikumarage told the media that CPC currently holds sufficient diesel stocks to last until the end of next month. He added that discussions would be held with the relevant companies regarding the reports that diesel orders had been restricted. In the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. ලංකාව තුළ ඊළඟ මාසේ අවසානයේ වෙනකන් ඩීසල් තොග තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා සමහර සමාගම් විසින් සීමා කරලා තියෙනවා කියලා තමන්ගේ පිරුමල් වලට යන ප්‍රමාණය. නමුත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ආරංචි වුණා. අපි සම්බන්ධයෙන් සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් රට තුළ තියෙන සංචිත වලින් ඕනතරම් කියන්නේ තෙල් ඉෂු කරන්න පුළුවන්. ඒක එම සමාගමේ පුද්ගලික තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් ඔවුන්ටත් අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ලබා දිය හැකි තොග තියෙනවා. තොග කියන්නේ අපි තොග එකම ස්ථානයක තියෙන්නේ. ඒක නිසා තොග ලබා දීමේ කිසිම ගැටලුවක් පැනනගින් නැහැ කියන එක තමයි කන්සල් තොග පර්යන්ත සමාගම පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. Meanwhile, Lanka IOC stated that it remains committed to ensuring Sri Lanka's energy security and maintaining an uninterrupted fuel supply. Managing Director K. Raghu said the company, together with the government, is making every effort to maintain a steady supply of fuel across the country. Various views continue to emerge on the political stage regarding the recent fuel price increase.
Several political figures have expressed their opinions on the matter, including parliamentarian Chandana Suryarachi, former MP Bandula Lal Bandaragoda, Deputy Minister Ruwan Senarath, former MP Madhuri Vithanage, Deputy Minister T.B. Sarath, and MP Chanaka Madugoda. Former MPs Janaka Wakkumburam and Professor Channa Jayasamana have also commented on the issue, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing their remarks. අපේ රටේ තෙල් ආකර නැහැ තෙල් කැණීම් නැහැ මීට අවුරුදු දශකයේ වසර 10කට 12කට පෙර පැවතිච්ච පාලනය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කළා අපේ අවට මොහොතේ අපට අයිති මොහොතේ ඉන්ධන බොර තෙල් නිදි හොයාගෙන තියෙනවා පළවෙනියෙන්ම ගන්නේ ගෑස් දැන් මෙහෙම කියලා ගොඩක් ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරා ජනතාවට බොරු කිව්වා ඇත්තට ඒ කැණීම් කරලා එහෙම හඳුනාගෙන තිබ්බනම් අද අපේ රටේ ජනතාවට බොර තෙල් හිඟයක් හෝ ඉන්ධන පිරිමහගෙන පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි දැන් පෙට්‍රල් ලීටරයකට රුපියල් 100ක විතර බද්දක් ගහලා තියෙනවා ආණ්ඩුව. පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් දෙන්න ආපු මිනිස්සු දැන් කිව්වට වැඩක් නැහැ මේ අපට තෙල්ලින් නැහැ. අපට මට මේක යුද්ධේ ඉවර වෙන දවසක් කියා ගන්න බෑ. ඔයි උත්තර දෙන්න නෙවෙයිනේ ඔබතුමන්ලා වේදිකාව පළු ඇරියේ මේ රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝට කියලා තමයි ඕගොල්ලෝ කිව්වේ. නිකන් අර සමහර අය කියන වගේ නිකන් ඔහේ 365ට කරකවල මේ රටක් ගෙනියන්න බෑ. තෙල් හිඟ වෙන්න පුළුවන්. රටේ ජනතාව දැනගත්ත ගමන් තෙල් හිඟයක් යනවා කියලා හැමෝම පෝලිං වල ගිහලා තෙල් ටික ගන්නවා. ලෝකේ අනිත් රටවල මීට වඩා විපක්ෂ ආණ්ඩු පක්ෂ ජනතාව එකට එකතුලා තමයි කටයුතු කරමින් තිබෙන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ ගත්තොත් ඉතාම දූෂිත මේ කණ්ඩායම් ඉතාම කැත විදියට විවිධ ආකාරයේ කල්පනා කරමින් තියෙනවා බැලිස්ටික් මිසයිලයක් වැදිලා හරි මේ ආණ්ඩුව කඩා වැටියන් කියලා. කාලය ටිකක් හොදන්න අපුල්ලන්න ටික අමාරු කාලයක්. නමුත් ඒ අමාරු වුණත් ජනාධිපතිතුමා බැරි ගාතෙන් හරි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා පුළුවන් විදිහට හොදන්න උත්සාහ කරනවා. එතුමා කියන මුතුරාජවැල සහ කොළොන්නාවේ මුළු ධාරිතාව තෙල් මෙට්‍රික් ටන් 1,50,000යි කියලා. අපිට කොළොන්නාව සහ මුතුරාජවල මුළු කපඩා සංකීර්ණ ධාරිතාව තියෙන්නේ 1,50,000ක් පමණ. එතුමාම විපක්ෂයේ ඉන්නකොට 2021 දී කියනවා ලක්ෂ 4ක් තියෙනවා. ඒක නිසා එතුමා විසින්ම එතුමා කියන ඒවා පච කළා දාන. ඉතින් මන් දන්නේ ඒව හොදන්නේ කොහොමද කියලා. වෙළඳපොලේ තෙල් මිල විශාල වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව අපිට මේ කෙටි කාලය තුල වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක සමාජයේ තිගැස්මක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක විශාල ලෙස තෙල් ඉල්ලුමක් ඇවිදලා තියෙනවා. ඉල්ලුම නිසා තමයි අපිට ප්‍රමාණවත් පැපීමක් කරගන්න නොහැකි වෙලා තියෙන්නේ. ද මේ ජනාධිපතිවරයා එදා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කිව්වා ආණ්ඩුවක් ඕන දැහුවා ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල වැඩි කරනකොට රටේ තෙල් මිල වැඩි කරන්න. අද ජනාධිපතිවරයා කියනවා අපිට තෙල් ඉන්නේ නිසා අපිට මේ පිළිබඳ ලෝක තත්ත්වය සමග ක්‍රියා කරන්න වෙනවා කියලා. ආණ්ඩුව වැඩි වෙන සැනින්ම තෙල් මිල වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරා. හැබැයි ඒ තෙල් බැරලය අඩු වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව තෙල් මිල අඩු කරන්න කටයුතු කරෙත් නැහැ. ආණ්ඩුව අද අයුතු ලාභයක් උපයගෙන තිබෙනවා. අඩු මිලට ගෙනපු තෙල් වලට වැඩි මිලක් අය කරගෙන තිබෙනවා. ආහාරයට ගන්න සියලුම දේ මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. කබලෙන් ලිපට වැල්ලක් තමයි ජනතාව ඉන්නේ. පල් බොරු ටික කියලා අද මේ රටේ මිනිස්සු රැවට්ටුවා. දැන් තියෙන්නේ එක මිටට දරමිටියක් අරගෙන දැන් ගෙදර යන්න තමයි ගෑස් වෙනුනේ. සුබ නැකතට රට අනුරට කියලා නිදීලා එතකොට නැකතක් එනම් බලන්න ඇති. ඒ ජනාධිපතිතුමාට දීපු නැකත් හොඳ නැහැ කියලා මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට රටටම පැහැදිලි වෙලා තියෙනවනේ. මේ ජනාධිපතිතුමා කරන හැම දෙයක්ම අසාර්ථක වෙන නිසා ඒ නැකති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The United States held discussions with Sri Lanka on enhancing cooperation in the ports and civil aviation sectors during a meeting with Ports and Civil Aviation Minister Anura Karunatilaka. The U.S. State Department's Bureau of South and Central Asian Affairs said it valued the opportunity to meet with the minister to examine potential collaboration in Sri Lanka's port and aviation industries. The Bureau noted that improving key infrastructure in these sectors would help boost trade and economic development while also promoting a safer and more secure Indo-Pacific region. The Department of Meteorology is advising the public to take precautions due to rising temperatures today. Issuing an amber weather advisory, the department said the heat index, the temperature actually felt by the human body, is expected to reach the caution level in parts of the western, Sabaragamuwa, southern, north central and northwestern provinces. Similar conditions are forecast for the Monaragalam, Mana and Vaunia districts. Residents in these areas are being encouraged to stay hydrated and limit strenuous outdoor activity during the peak hours of the day to avoid heat-related illnesses.
Minister of Trade, Commerce, Food Security and Cooperative Development Vasantha Samarasinghe says the government has begun releasing rice to the market after converting 50,000 metric tons of paddy purchased by the Paddy Marketing Board. The minister made these remarks while speaking to the media following an inspection visit to the Marandagahamulla rice storage complex yesterday. He stated that more than 300 metric tons of rice are being released to the market daily through Sathosa outlets. Minister Samarasinghe also noted that the government plans to purchase over 100,000 metric tons of paddy during the current Maha cultivation season. Now for some news in brief. The Sri Lanka Foreign Employment Bureau has announced that a total of 9.62 million rupees was spent in the first 2 months of the year to support the welfare of migrant workers' families. The business news on Gold FM. International news on Gold FM. In your business news, Meta internal sources indicate plans for sweeping layoffs, potentially affecting 20% of its workforce. The company seeks to offset immense infrastructure costs as Chief Executive Mark Zuckerberg prioritizes a transition toward AI-assisted operations. While a spokesperson describes the report as speculative, senior leaders reportedly received instructions to begin planning for a significant reduction in staff. These measures follow a period of aggressive spending, including a $600 billion commitment to data centers and high-profile acquisitions of AI startups. Despite recent setbacks with its Llama models, Meta continues to pivot towards smaller, more efficient teams empowered by new technology. This trend mirrors similar workforce reductions at major tech firms like Amazon and Block as the industry adjusts to the capabilities of generative systems. John Keel's Properties unveils Vauxhall District, a striking 60 residential tower situated within the capital's central urban corridor. In a statement, the company said that the project saw a strong market response with over 100 apartments sold by the opening day, a result that underscores sustained demand for prime residential space. Located on Vauxhall Street, the development offers panoramic views of the city skyline and Bear Lake while providing immediate connectivity to commercial districts and transport routes. In your international news, North Korea fired a projectile toward the sea off its east coast today, with Japan saying it may have been a ballistic missile that fell outside Japan's exclusive economic zone. The launch came as the United States and South Korea were 5 days into major joint military drills, which the allies say are purely defensive, but which North Korea has condemned as rehearsals for armed aggression. Nuclear-armed North Korea frequently responds to such exercises with missile launches or other displays of military capability. On Thursday, South Korea's Prime Minister met President Trump in Washington to discuss ways to resume dialogue with North Korea, which has been suspended since 2019. Entertainment news on Gold FM. Palestinian actor Motaz Malhis said he has been prevented from attending this weekend's Academy Awards due to a travel ban imposed by the Trump administration, which restricts entry of individuals holding Palestinian Authority travel documents. Malhis has a starring role in The Voice of Hind Rajab, an Oscar-nominated film about a 5-year-old Palestinian girl killed by Israeli forces in Gaza in 2024, in which he plays a call center operator who attempts to help her. Malhis said on Instagram that it hurts to miss the ceremony, noting that other Palestinian cast members with different citizenship are able to travel to the United States, but he only holds a Palestinian passport. Sports news on Gold FM.
3 schools rugby knockout matches take place this afternoon across various venues. Isipathana College faces Science College, while St. Joseph's College compete against Kingswood College. Additionally, Zahira College meet DS Senanayaka College to round out today's fixtures. Hiru Media Network, including Hiru FM and Sun FM, serves as the official media sponsor for the tournament. That's it for the news. I'm Atik Rumi. Have a great day. Text your request now. Type GOLD, leave a space, type your message, and send it.